leg of the FEI Jumping Nations Cup Youth Series 2024. Looking forward to this afternoon's competition. We have some 4 teams in the lineup. Per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato
Dunque siamo a poco meno di 15 minuti da quella che sarà l'inizio della prima manche dedicata alla FEI Nation Cup per gli Young Rider. E andiamo a dare la spiegazione totale di quello che sarà il primo giro di gara e il suo relativo secondo. Classica formula delle due manche più l'eventuale barrage. Partiamo con il verticale d'apertura posizionato al centro del lato corto dalla parte opposta rispetto alla quale vi stiamo parlando. Poi si prosegue con una leggera semicurva che mette al primo passaggio di sentiero e poi in linea diagonale si viene verso la giuria andando ad affrontare il passaggio di sentiero numero 3 e il muro numero 4. Ostacolo d'appello questo alla prima combinazione posizionata proprio di fronte al palco della giuria, composta da un verticale e da un passaggio di sentiero esattamente al numero 5 di questa prima manche, che prosegue sempre alla galoppo sinistro e quindi dopo la combinazione il concorrente dovrà andare ad affrontare la riviera, quindi un salto che comprende l'estensione e l'acqua ovviamente che come elemento caratterizzante. Immediatamente dopo si va verso una semicurva a destra da andare ad affrontare il verticale numero 7 per cambiare decisamente mano e andare ad affrontare lungo tutto il lato lungo alla nostra destra. Prima l'ostacolo numero 8, l'Oxer Suppos, poi la successiva doppia gabbia, la numero 9 composta da un passaggio sentiero e da due verticali. Arriviamo così nella parte conclusiva, solo 3 salti mancano alla conclusione di questa prima manche, esattamente il numero 10 che è il passaggio di sentiero a fucsia e nero che va ad immettere al verticale numero 11 con la tavolina posta nella sua estremità più alta, quindi ancora un'insidia tecnica da parte del terzetto del direttore di campo che prevede come 12° ostacolo l'ultimo sforzo ad andare ad affrontare il passaggio di sentiero. A questo punto i concorrenti delle 4 squadre avranno percorso i 480 metri lungo quale la prima manche è dislocata, tenendo presente che la velocità richiesta è 375 metri al minuto e quindi il tempo massimo da tenere presente di 77 secondi. Ladies and gentlemen, 10 minutes for the Young Rider FEI Nations Cup here in the Clavista Arena. Our athletes have just walked the course for concerning the first manche of this FEI Nations Cup. The start is in the opposite side with respect to the jury box with a vertical fence at number 1 with a counter with the right turn, and then we have the Oxer at number 2. Number 3 in line we have an Oxford Sense, and then the wall number 4, the blue wall Federazione Italiana Sport Equestri. First combination at number 5 in front of the jury box, vertical fence at Tombini, followed by an Oxford fence at the B element of this combination, once again Tombini. Number 6 we have the Liverpool, and then number 7 turning right, vertical fence, we then have a long line, starting with number 8, Oxford fence, and then the second combination, double combination, Oxford fence at the A element, vertical at B and vertical at the last element of this combination, number C. We then third right and we have the fences number 10 where we find an Oxford pink and green, and then the last 2 fences for this first round of the FEI Nations Cup will concern the young riders, vertical fence at number 11 concluding to the number 12 when we find an Oxford. Total length of the scores for the first round, 418 meters, the speed 375 meters per minute, the maximum time allowed 77 seconds.
Bene signori, siamo sempre più vicini all'inizio delle due manche e poi della parte degli individuali dedicata agli Young Rider. 16:57 in questo minuto, dunque 3 quelli che mancano all'inizio della prima manche. Welcome to the sixth leg of the FEI Jumping Nations Cup Youth Series of 2024. Here in Italy, Busto Arsizio sees 4 teams in the lineup for this afternoon's competition. Around 35 kilometres north of Milan in northern Italy. And the first of our combinations to come forwards will be for Spain. Gitalin and Maria Garcia Pertusa Bodega. This is a horse that she owns herself. 1.45 meters this Nations Cup track. Designed by Andrea Colombo. And that time allowed of 77 seconds. So 4 riders in each of the 4 teams in the lineup.
and has set out pretty quickly and convincingly over the early part of this track. Time allowed, of course. The time faults can prove so expensive. The first of a couple of combinations really opens up for the water. But then a question comes, as you've got to get the horse back underneath you for 7. Down this line with the treble combination, tighter turn. Two strides, then the one stride, and actually the final element does go. So 1 pole down at the moment. And sees a stride to the last, or the penultimate, I should say, and sees a stride to the last, but ultimately pays the price there, as the last does go as well. So a couple of rails down. And that was actually Ombre Fattini, Venus de Chalus. For France, the first of our 4 teams. So looking like running into problems. Our latest in the arena, Ombre Fattini. Unfortunately, their day ends. So that puts the pressure on the remainder of the French combinations. It was a total of 12 for the first of our Spanish riders. And now we turn our attentions to the first of the Swiss team. And this is Linus Hanselmann, SBJ Lenaro. It's a 9-year-old by Yarico. Switzerland actually 3rd in the overall standings, 210 points. The highest of all of the 4 teams competing here this weekend. So they could make some serious ground on leaders. They could overtake leaders Germany, in fact, if they win this leg of the Nations Cup. And just 2 more legs remaining in the series. Heading to the Netherlands at the end of the month, and then Germany in early June. Linus. Just the horse backed off the water there. Had to work quite hard. The back rail has gone at 8, and the middle part of the combination as well. So early problems on this track for course designer Andrea Colombo, who certainly set a stiff enough test for these young riders, the stars of the future. And coming home safely down the final line. Picks up a time fault, though. That could prove to be very, very expensive. Just a dash over the 77 seconds. So 13 to add in total, 12 jumping and 1 time. 1 penalty for every second or part second over the time allowed of 77 seconds. So at the moment, after 3 riders, France
have had their first rider eliminated. Switzerland are on 13, Spain on 12. Now we turn our attentions to the home side, and it is Italy. Aurora Guaragagno is the 13-year-old by Contendros. Italy just contesting 2 legs in the series so far, currently sitting in 8th with 125 points in the Nations Cup standings. Worked hard through that first combination. Good shot at the water. This is a big horse, and she's really having to get him back for that vertical that comes up at 7, the curving right-handed line. This horse very, very careful. Spain on 12, Switzerland on 13, and France, unfortunately, with their first rider not completing. That means that they will be relying solely on the final 3 to go. And of course, the 3 best scores from each of our 2 rounds of jumping head towards the team competition. If the teams are tied after 2 rounds of jumping, then we will see a jump off. But still a long way to go before then. Now the second of our Spanish riders. This is Juan Rivagil, Havan Balia Gramustier. First part of the combination goes. It's a 12-year-old. That is often competed by Laetitia Rivagil as well. Juan taking the ride back here this weekend in Busto Arsizio. Un errore per il cavaliere spagnolo, dunque 4 le penalità. Attualmente, dunque la squadra spagnola ha 16 penalità. Concluding with the 4 fault, Juan Rivagile Havana Maria Gramustier did for Spain, time 70 and 11. Next to go, it is for France, Lucie Martineau and Brisbane des Salines. Nous avons de la piste Lucie Martineau avec Brisbane des Salines, mazzone transalpina che ha già partecipato ad un campionato d'Europa nel 2017 a Samorin. Nel frattempo ricordiamo per favore l'obbligo di tenere i propri cani al guinzaglio. Please, I would like to remind to all riders and people, please, your dogs must have on a leader. Just making final preparations before the bell. Now remember, the first of our French riders unfortunately not completing. So all attention turns to the remaining 3 French riders. Nicely through the double combination. And this time allowed of 77 seconds is proving to be quite achievable, as long as riders just keep the tempo going.
Ooh, got in quite close to the penultimate, but actually stood a mile off the final fence as well. And the horse did a super job there in just helping Lucy out slightly. Brisbane Dessalines gets the French team back on track. Swift team now with Brian Smith, Corja van Heuvel 12, the photo for the first rider of this team, Busto Arsizio. È arrivato il primo zero a firma della Francia e di Lucy Martineau che vanno a lasciare il campo a Brian Smith. So, next to go, it is Lucas Legates for it will be Brian Smith, beg your pardon, Corja van Hoff for Switzerland. Swiss team 13 to add from their first rider on course. So really looking to be able to not have to count that score. Just the one clear round so far comes courtesy of the second French rider. But of course, 3 best scores to count from each round, and the second round coming as well. This looks like a very good round for the Swiss. So, fight back in the second round continues, because it absolutely is game on. Brian Smith gives us our second clear round, comfortably inside the time for Switzerland as well. So, 2 teams, best case scenario of 0, France and Switzerland. Italy and Spain both have 1 rider on 4. So all to play for as the second of those Italian team riders comes forward now. This is Zoe Lia and Nebia Delashieva. Now a clear round from Zoe would certainly put the Italians in a really strong position. Unfortunately, just got in a bit tight there, and that has gone. She can keep it to 4, though. Each of the other 2, oh, goodness me. Things not going to plan there whatsoever. That's the fence that just precedes the double. And it's always difficult if you have a moment like that in a round. You just need to get yourself back on track. And certainly look to have done that very well. See, this horse just wears a sheepskin noseband, just encourages a slightly lower head carriage. Looking for the next fence, bags and bags of scope. Metre 45, this Young Rider Nations Cup track. Be interesting to see the time of this combination as well. Had a couple of problems out on course. It's going to be one that the Italian team are looking to use as their drop score, but certainly the second half was really, really comfortable. And it is 8 jumping and 2 time, indeed, just sneaking over the time allowed by a second and a half or so. So Zoe Lia, Nebia Delashieva, a score of 10. So, into the third rotation of riders now. 4 teams in this 6th leg of the FEI Jumping Nations Cup. Young rider leg for 2024. The first goes for our next competitor out on course. This is Alia Larino for Switzerland. Course Cavados H. Always feels like an extremely long way round if the first does go. So extravagant, this horse.
Really takes a moment to set up for the treble combination. Pops through there very neatly. Again, the time will be interesting here. Got to leave the fences up. And it gets in a little bit deep to that final fence, but so careful. Spagnola è di 20 penalità dopo i suoi primi 3 concorrenti. Olivier Busto, team now France, Lucas Legat, avec Bayard Vinebu. So, Amir de Burgo, Garazzi, Landetta Smith for Spain. Just the one pole down. They'll be casting that first fence because otherwise a beautiful round. And actually comfortably inside the time by some 3.5 seconds in the end. So Spain with 2 riders home on 4 gives them a best case score of 8. Now it is for France. This is Lucas Legate, Bayard de Venebus. Enormous jump over the water. And again, really just questioning the control of these riders. Andrea Columbus, the course designer here. Oh, and unfortunately, just came round the corner. That is a very, very big square oxa. Came round the corner, saw a distance. The horse didn't quite agree. And unfortunately, that is going to be 4 penalties for the refusal. And then, of course, the time it is going to take to come back round. So this is a huge blow for France because their first rider, remember, did not complete. And unfortunately, the horse just says no. It's so difficult if the confidence just takes a little bit of a knock to come back round and put that behind them. So things not going their way today. And that is, unfortunately, going to see the French team out of the hunt here because 2 of their riders have not completed. So things not going the way of France this afternoon. Now we will welcome Alia Alarino, Coscovados H. This is a 9-year-old coming forward for the Swiss team. The Swiss team, remember, have had 1 round finishing on 13 and 1 with a clear. Brian Smith's a super clear for the Swiss. So if she can go clear or 1 down, the Swiss are well in the hunt after the first round. Huge airtime over the water. Goes on the forward distance down to the treble combination. Pops through there very nicely. The final Swiss rider to go, Thibaut Keller for it. So will be coming forward in a couple of horses' time. But this is looking to be another very, very good round for Switzerland. Goes on the forward 4 to the final fence. And it is Switzerland in the driving seat, punching the air in delight. And a super, super round gives us another clear for the Swiss. So Alia Larino, Coscovados H, a clear round. Not quite as quick as her teammate Brian Smith,
but still 2 clear rounds on the board. So Switzerland, the worst score they can finish on is 13, but they have 2 clears. They've still got 1 rider to go. France, of course, having had 2 riders not complete, unfortunately, their day not going to plan. As now we go to Laura Micolboni and Mocca 43 for Italy. Italy, still 2 riders to go. They've got 1 rider on 4 and 1 rider on 10. So ideally looking to drop that penalty score of 10 if they can. Of course, still a second round of jumping to bring you. So interesting seeing how they jump the water. We don't actually see the judge's flag should it go up. So we'll check the scores for each of our combinations for you. Certainly looks good so far from what we've seen. Comfortably through the treble combination and has kept up a pretty good pace as well. 77 seconds the time allowed is very achievable as long as you don't hang around. Comfortably down the final line. And that is another very, very good round for Italy. Laura Micolboni and Mocca 43. Just wait for their time to be confirmed. And it is good as well. So a faultless round for the Italian team. They will finish on 14 penalties at the worst. They still have 1 to go. And actually could just be 4 faults after 1 round of jumping. So watch this space as we go immediately on to their final rider, Lorenzo Corradu and Dalakani Chardonnay. And this first fence is really interesting actually because it's going back towards the in-gate. And we've just seen 1 or 2 have a really frustrating first fence down. No such problems here. Comfortably moving on at the early part of the track. Italy, remember, their home Nations Cup leg has always an added frisson of excitement, a little bit of extra pressure in front of a home crowd. They dearly love to give themselves some good Nations Cup points this weekend. Italy in 8th place at the moment, 125 points in the Nations Cup standings. Middle part of the combination has gone though. And actually just looks to have stepped up a gear slightly. I think perhaps might have caught sight of the clock and just thought, I need to keep an eye on that. And unfortunately, it's just unravelling a little towards the end of their round. So we'll watch out for that clock when the time does come through. But there's going to be a couple of rails to add here. And 8 jumping, but indeed just sneaking inside at the time. I think he did catch sight of the clock and think just going to have to speed up slightly. 16 penalties the total for the first round. Salvador Astolfi Nunez, Cisco de Moral. So Spain have completed. And we'll get a score for them in just a second. Now the final French rider. This is Alexandre Rameau, Dragon Boy Deek. France not having the most fun afternoon of it. Unfortunately, 2 of their riders failing to complete the course. So
They're out of the hunt in terms of the team standings. Just looking to keep it together down this final line. And jumps the last through the finish. The last of our French combinations, Alexandre Rameau, Dragon Boy de I. And looking for a time for them. Unfortunately, just wasn't the day of the French inside the time. So just that 4 faults to add. Sees them in 8th individually at the moment, but France, unfortunately, 2 riders not completing, so that is them out of the team standings. Spain are going to be on a total score of 16, counting 2 4 faults and an 8 fault round. Jitalin Maria Garcia Pertusa Bodega, the score that they haven't carried forward in this round. As now we go to the last of the Swiss riders. This is Thibaut Keller and Ferezzo. And the Swiss sitting on 2 of those 4 clear rounds that we've seen. So a clear round here will see them go through on 0 to round number 2. That would put them in such a strong position. Italy carrying 4 from their 2 best rounds. So at the moment, neck and neck between Switzerland and Italy as to who will be in pole position for the rest of the competition. Jumping under pressure, the 4th rider in the team always has to dig that little bit deeper and deliver. And deliver he does, just looking over at the clock. What will that time say? Thibaut Keller and Ferezzo, the anchor rider for Switzerland. And it is a good round inside the time. Gives them another clear round as well. So 3 clear rounds courtesy of the Swiss team. They will be our leaders going into the 2nd round. A clear round from this final Italian rider, though, would still put the pressure on because they'd be within a pole. Switzerland on 0. Italy currently carrying 4 with a drop score at the moment of 10. If this is a clear, they'll comfortably be in 2nd. Spain on 16. France, unfortunately, 2 riders not completing. So, attention turns to Lorenzo Corradu and Dalakani Chardonnay. It's a 9-year-old by Padak Duplessis. Italy in their home Nations Cup leg. Certainly one of the quicker rounds that we've seen. One would feel that the clock is okay. 77 seconds that time allowed, remember. To the combination. Very quickly away there. Dalakani Chardonnay. Just the 3 fences remaining. It's a very, very quick round. This would be a combination that you'd really like to see in a jump-off should it come down to that to decide the standings. But Lorenzo Corradu takes the first round of this Nations Cup competition to a close
We'll just wait for his time is good, so it is a clear round for Italy. So the team standings are as follows. Switzerland on 0. They count 3 clear rounds, and so a clean sheet for Switzerland. Italy, 2 clears and 4 faults, so they carry 4 through to the second round. Spain, 16 penalties, and France, unfortunately, 2 of their riders not completing. So that takes them out of the competition for the time being. So Switzerland in the driving seat, Italy in second, then it's Spain, and France, unfortunately, today just not their day. But Switzerland in third in the overall league standings, and a win here this weekend would see them overtake Germany at the top of the table. So all to play for in the second round, and we will be right back with that second round very shortly. We have just before concluded the first round for what concerns the FEI Nations Cup, the young riders. The best team so far, the Swiss team with 0 penalties in total, following closely with 4 faults. We have the Italian team of Marco Ergo. Third place for Spain with 16 penalties in total, and sadly the elimination of Team France. Individual competition now for the young riders of either 1 meter 35 of this CSIO before the second round of this Nation Cup. Sì, adesso inizierà la parte degli individuali, ricordando ovviamente che esattamente la metà ci sarà una piccola interruzione per andare a ripristinare quello che sarà il campo gara nel suo relativo campo prova. Al termine di questa prova immediatamente andremo ad ufficializzare quella che sarà la cerimonia di premiazione dei migliori 8 risultati e poi riprenderemo con la seconda manche della Coppa. Nel frattempo, per favore, da spostare con la massima urgenza un van grigio, un van trasporto cavalli da 2, targato ZA892SS. Questa è la sezione dedicata agli individuali. The first to go for the individual class for Switzerland, Gaetan Julia with the Koreana de Lazeru. Four penalties in total for Gaetan Julien. Time is a 7. Chiude in 70 e 43 le cavaliere elvetico. L'Italia al via con
caso más più avantario con Identieca. Un errore in 79 secondi 12 del Cavaliere Azzurro, arrivano 3 penalità per il superamento del tempo massimo. Cecilia Ferrari il via in sella a Galina. Nel frattempo vediamo un'altra comunicazione di servizio, un'altra autovettura da spostare, un Audi A4 di colore nero targata FX962PP. Che peccato l'errore che arriva nella parte finale del percorso di 69 secondi ed 85. Beatrice Bacchetta per l'Italia, idealiste du Reverie.
quest'oggi per Beatrice dalla seconda disobbedienza di idealista. Mattia Santini con Lucky Band 8 of Ancora Italia. Arrivano 5 errori agli ostacoli in 80 secondi e 49 complessive, arrivano anche 4 per il superamento del tempo massimo. Davide Vitale per l'Italia Leicester. Also, sie meint, das soll jetzt auch nicht zu viel Heu essen, weil das stopft. Okay, weil das stopft jetzt so ein bisschen. Ja, Kraft sollte warten, wenn, dann nur so ein bisschen, aber eigentlich hält dann lieber nicht. E così 75 secondi e 41 è il primo riferimento per i prossimi avversari del leader della classifica provvisoria, Davide Vitale. Valerio Ielapi, Ancora Italia, e nel Salad Uppercut 10.
coppe? No, dico, ma non hai visto? Ah, eri qua? No, dico, eri No, Carlo mi ha dato vacanza dietro qui. Ah, davvero? Ah, bravo. No, dai, Bene, come sai che io no, ho messo le punte. penso che capisca. Sì, beh, uguale la stessa situazione. Cioè, lui con Noah ha più... La bambina non viene mai. 75 secondi e 03 il risultato con le cut. Alessandra Renzi, ancora Italia, Yorinies. Ma lui la sera poi va a casa di lei. Lui la sera. Si mangia. Alla poveretta. No, lui e lei. Carlo e la sua figlia. Ah, sì. Sì, Ah, quindi la sera... lo allunga lì e poi va a casa. La figlia del tempo da mangiare. La figlia va a mangiare a papà. Sì, perché lei non vuole molto. Dice che già lì. Ah, era. Ah, i cavalli di Una sai, quando prendono le parti. No, è bravo. Sì, lo so che La figlia è molto. la figlia si sta un po'. No, la mamma è molto influenza un po' la figlia. Abbiamo vissuto tutto. Purtroppo termina qui la gara quest'oggi per Quando i miei Alessandra arriva la caduta. la retta 1, la retta l'altro. I miei si sono separati avevo 6 anni. Mia sorella aveva 7, non so come non si fossero mai. Lei non ha subito niente, non si è accorta. Io invece 6, perché dopo mia mamma la vedevamo il weekend. Perché stavi con tuo E papà? adesso abbiamo Pietro Beucci al via, Sella a Kul Sheril, ancora Italia. Qua, un'altra roba, allora siamo stati da mia mamma. Però mia mamma lavorava qua in Italia, quindi la vedevamo, cioè siamo cresciuti abbastanza soli anche. Un attimo ancora solo, signor Beucci, finiamo la ricostruzione del muro e poi sarà la volta appunto di Pietro, poi Francesco Palladino, Cecilia Bossi sono i prossimi tre. In questo momento un solo 0 è la firma proprio del cavaliere azzurro Davide Vitale in 75 secondi e 41, è lui che comanda la classifica provvisoria, alle sue spalle il 4 più veloce, quello di Cecilia Ferrari. Eccola qui la campana per Pietro Beucci, se la Kul Sheril, Italia. Forse qualche volta montavo, ma non ho mai avuto quel... Ma neanche io montavo il weekend, perché montavo? Poi in Germania un po' di più. Forse sì. Non c'è neanche sulle sentieri dietro. No. Oh, e la cavallina come va? Va bene. Brava. Un po' speciale, però va bene. Quello sbattere un po' la testa è un po' noioso in Italia. Sì. Non c'erano poi i moschini. Non ci saranno i moschini, figa. Chissà chi può provare. No, lo fa anche quando Ma monta a caso. tutto? Sì, l'ha montata. Ma e l'hai montato tutta? No, io ho fatto il primo giorno. Ho fatto 6 anni e la 30. Dopo il weekend. Il weekend primo uguale. Poi lei ha fatto il sabato e la domenica. Allora, l'ultimo weekend ho fatto 6 anni 30 0. Lei l'ha montata nella 30 primi gradi. Poi domenica nel Gran Premio 20 fa 0-0. Sei in viva voce come a Finengo, ha chiesto come va la cavallina. Ah sì! Ma smettila, sei sempre negativa, dai. Ti diverti o no? Ti piace? Vero?
mai. Ah, un go-kart, 98-76 va ad accorpare la disobbedienza ottenuta durante il percorso 26, quindi il passivo complessivo di Couscheril. Francesco Palladino per l'Italia stacciato PS. No, ma poi è difficile poi anche farle toccare una barriera, cioè non è rispettosa, Sì, vedrai che ti diverti, Ha detto Clint che deve divertirsi lui. Sono troppo grosso. Dai. Spero di vederti presto, dai. I Young Rider stanno facendo adesso gli individuali. La Bea chi intendi? No, non ha finito. Non ha finito. Sono già licenziato. No. È un po' difficile. Sono tanti seri e sono un po' incasinati. Sì, ma Martinengo hanno vinto la coppa, Vero o no? Quello. Lui non dà, però da bene. Lui non saltava tanto bene, però da bene. Come cosa? Come Ciacco Blu. Esatto. Dai. Ma sì, dai. Ci vediamo presto comunque. Ciao Franci. Ciao. la 30. Sono due gli errori in 76 secondi e 62 la Riccardo. Cecilia Bossi, gesto blu, ancora Italia. Ordine, secondo me non lo prenderà mai. Ordine, cambio di galoppo. No, va, adesso anche a casa secondo me è qualcosa. Sì, vuol far bene. Entra. penso che lei non focalizza ogni tanto, sai, non lo No, so. forse no. O deve fare chilometri, va. Secondo me C'era due chilometri. gabbie e la faccio tutto bene. Quando io sono arrivato era ferma lì. Era abbandonato. Sì, perché Roland l'aveva massacrata. Non è un cavallo da terra Roland, questo è proprio un cavallo da pilotare. Quando qua ne ho una gabbia, no? Sta benissimo. Poi picchia a piedi. E alla fine ancora meglio. No, ma Alla fine per tutti. più fa chilometri meglio. Dopo sai, lei non ha cavallo, allora gli dico vabbè dai, montala sempre. Ti piange che la sua non va, ma cosa vuoi fare? Tanto non credo che la cavalla si scandalizzi se ogni tanto va a fare una gara. No, ma va. Talmente insanguato, talmente. Vicky per me, guarda, dai, ti faccio un favore. Ma sì, Lei è è contenta. contenta? No, è contenta, lei è contenta. 12 le penalità complessive in 73 secondi. Gesto blu. Gregorio Zucchini affronti per l'Italia Background Red. Ok, quel muro là è appariscente, non l'ha fatto, no, non c'era. No. Quello è un po' cattivo metterlo dentro. No? Vado a dare una mano a cosa, va. Vediamo dopo a Carlo lì e a Raffaella, vediamo.
Tutto accade nella parte conclusiva, dunque 16 le penalità in 75 secondi e 26 la chiusura della gara per Pacman de Red. Ovviamente chiediamo un attimino di attesa ai signori concorrenti. Dunque continua soltanto un solo percorso netto sino a questo momento, quello di Davide Vitale in 75 secondi e 41, quando siamo arrivati esattamente al 12° concorrente al via dei 34 che prendono parte alla sezione degli individuali. Cecilia Ferrari poi al 4 più veloce, seguita da Gaetan Joliat. Questa è la situazione dei primi 3 risultati. Tommaso Ricca è il prossimo al via con Chacos Bleu PS. Al primo break, dove andremo a ripristinare quello che sarà il terreno di gara e il relativo campo prova del campo Clarissa. Situazione invariata, non ci sono ancora percorsi netti oltre a quello ovviamente del leader della classifica provvisoria Davide Vitale, che sta guardando tutti dall'alto verso il basso. L'unico ad aver avuto ragione di questo percorso fino a questo 75 secondi e 41 è il tempo impiegato, il riferimento per tutti i concorrenti che via via stanno provando
quantomeno a chiudere allo 0 e poi a provare a migliorare questo risultato. Veloce la chiusura di gara per Cecilia Ferrari, che è seconda proprio alle spalle di Davide. Il 4 più veloce appartiene alla sua Galina in 69,85, poi arriva il 4 in 70,43 di Gaëtan Geliat a firmare la terza posizione. Questa per ora sono le posizioni di alta classifica della parte dedicata agli individuali. Ricordiamo che al termine dei 34 avvii andremo a stilare la classifica dei migliori 8, poi andremo ad ufficializzare il tutto con la cerimonia di premiazione a loro dedicata e riprenderemo con la seconda manche della Coppa delle Nazioni, ovviamente tenendo conto dell'ordine inverso della classifica ottenuta all'interno della prima manche, con i primi 3 migliori risultati in penalità e tempo. Poi sommeremo le penalità dei secondi rispettivi giri e poi il miglior risultato in tempo e penalità della seconda manche andrà a decretare quale sarà la classifica finale ufficiale. Riprendiamo con Federica Nulli in sella C James W Italia. Federica Nulli ad affrontare la sua gara in la C James WZ Italia. Sono 4 le penalità nel 73 secondi di Federica, mentre vi ricordiamo che fra 20 minuti verranno ritirate le firme per le dichiarazioni delle partenze di domani. So in 20 minutes the declaration for tomorrow will close. Proseguiamo con Greta Lepratti per l'Italia, la Merci van Rütershofer.
8 le penalità totali in 74 secondi e 78 la gara per Greta. Italia è in sella di Dessa. Nel 74 secondi il risultato della gara per Cariste di Rused, Vittoria Scugnamiglio per l'Italia. E dopo la vittoria classifica quest'oggi per Vittoria Scognamiglio 71,49, miglior risultato, secondo percorso netto degli individuali. Dunque siamo giunti alla metà di questa parte dedicata agli individuali, 17° binomio visto in questo momento che ha avuto l'opportunità di andare al comando della classifica provvisoria. Qualche istante andiamo a ripristinare correttamente il terreno di gara dell'Arena Clarissa e del suo campo prova e poi torneremo con la seconda parte dedicata agli individuali e la loro premiazione.
poi. E dunque siamo pronti a riprendere con la parte mancante a conclusione della gara dedicata agli individuali. Riprendiamo con Matteo Allò con All Star Z, Italia.
chiudono con 12 penalità. Il loro percorso Matteo all'All-Star presente, il tempo 76,36, quindi rimangono in testa gli unici due binomi con le 0 penalità al momento. Vittorio Scognamiglio, Callisto Viro, Davide Vitale. L'Ester 71,49 il miglior tempo di Vittoria Scognamiglio. Per il personale di campo cortesemente ostacolo numero 10. Continuiamo con l'Italia, ora a Loco Hero Z, Martina Ferrari. Ed è netto il percorso di Martina Ferrari con lo 55-55, risultato che la porta al terzo posto provvisorio ed è il terzo percorso netto momento per gli individuali Young Rider. Ora abbiamo Giuseppe Genuardi, con lui la Peppa. I nuovi leader della classifica provvisoria, signore e signori, dall'Italia, loro sono Giuseppe Genuardi e la Peppa, il netto più veloce 71 e 41, clear round 71-41, the new leader of the provisional ranking, la Peppa, Giuseppe Genuardi. Ora tocca ad Humphrey Giorgia De Lorenzi.
FEI sono quindi 4 le penalità per Giorgia De Lorenzi e Humphrey in 75 e 24. France now with Jean-Alexandre Legras e Kashmir Delavon. Una comunicazione di servizio nel frattempo da spostare cortesemente perché blocca un posto van, un'Audi A4 nera targata Firenze X962 Pavia. Ripeto, un Audi A4 nera Firenze X962 Pavia. Chiude nel 70 secondi, un errore capot. Le temps c'est 70 et 74 pour Jean-Alexandre Legras. Proseguiamo adesso con Tobia Lorusso, quindi con lui torniamo in Italia e nella Conte Ferrari. Tutto accade nelle finale per Tobia, le 8 penalità complessive e la chiusura di Conte Ferrari. Oriente delle schiave c'è Petra Manila Bertazzi per l'Italia, 10 binomi a conclusione della parte individuali.
parte di Petra va a chiudere senza errori, un punto di penalità però arriva per il superamento del tempo in 77 secondi e 29, questi 29 centesimi le costano lo zero pulito nella casella del suo risultato. Chiara nota Simonetti per l'Italians la famosa. Sono 13 le penalità complessive in 70 nella chiusura della gara per Fameuse. Pour la France, Margot Palassi avec c'è da sistemare l'ostacolo numero 9, per favore, il 9B. Purtroppo termina qui la gara di Margot, arriva la seconda disobbedienza di Colmara. For Switzerland, Jan Hart.
on the phone, Noah Keller goes into the lead, 71 seconds, .13 is the new result to beat. E dunque la Svizzera va a comandare questa gara con Noah Keller che chiude in 71,13, quando a conclusione abbiamo ancora 7 concorrenti. Milano Gianni Polizzi per l'Italia con J&B Van der Tolhag. Il totale è di 79 secondi e 49, 11 per J.V. Van Donhag. Lorenzo Patrese per l'Italia, Gentleman. ...76 secondi e 40 con un per Gentleman Flying Sun, Alice di Busto Mostarda per l'Italia. Raga, andiamo su ogni 4 For Switzerland now, Jonas Tiefenauer with the Canada Pfeffer.
arrivano nella combinazione, la prima delle due delle 8 le penalità in 72 secondi e 54 c'è Ruben Beck, la Svizzera di Cunacco. 3 riders left at the end of this competition. Switzerland, Croatia and Switzerland again. At the moment Switzerland is in the lead with Noah Keller. Il risultato 73 secondi e 50, 73.52 the time, clear for Ruben Beck, fourth position at the moment for the Swiss rider. 2 riders left, the first to go representing the Croatia, Kim Vukatin with Chicolin at the 10th. (71.07) chiude con 2 errori le 8 penalità di Kim Vukatin. Comunque vada, il risultato di Kira Alessi per la Svizzera sarà proprio la Svizzera a vincere questa gara. Vedremo se con Leo, con Keller, Kira and Sella Kai 35 for Switzerland. We are the last to go.
Two fences down at the end of the course, 73.08. Dunque ufficiale la vittoria degli individuali con Noah Keller nell'ordine dalla seconda all'ottava posizione: Giuseppe Genoardi, Vittorio Asconi Amiglio, Ruben Beck, Davide Vitale, Martina Ferrari, Pedra Manila Bertazzi e Cecilia Ferrari. I protagonisti della para agli animali in Sankrai a firmare Mark Keller, the winner for Switzerland.
vincitore della gara dedicata agli individuali. A premiarlo sarà in rappresentanza della Federazione Italiana Sport Equestri il consigliere responsabile del settore giovanile, il signor Alvaro Casati, che va a complimentarsi con la vittoria della Svizzera di Noah Keller. La seconda posizione, andiamo a porgere i nostri complimenti all'Italia di Giuseppe Genuardi. Vittoriosa ieri, terza quest'oggi, Vittoria Scognamiglio, Italia. The fourth position for Switzerland, Ruben Beck. Davide Vitale, che a lungo ha guidato la classifica di questa gara, è quinto. Martina Ferrari chiude in sesta posizione. Petra Manila Bertazzi è settima e Cecilia Ferrari chiude in ottava posizione. Questi dunque i migliori 8 a livello individuale. Ringraziamo il signor Alvaro Casati, ancora complimenti, e tra poco ricominceremo con la seconda manche della Coppa delle Nazioni. Dunque ancora qualche istante andremo a riprendere con la seconda manche dedicata alla Coppa delle Nazioni. Vediamo a fare un breve riepilogo di quello che accadrà. Vedremo il primo concorrente della Spagna, poi dell'Italia, poi ovviamente per tutte le 3 tornate rimanenti. La situazione dice: Spagna ha 16 penalità, l'Italia a 4 e la Svizzera a 0. Dunque ancora tutto è possibile, quantomeno per le prime due che si distaccano da un solo errore, ma andremo a vedere quale sarà il comportamento ovviamente del quartetto di Reyes Martinez, di Marco Bergomi e di Cornelia Notz. Saranno proprio loro a darsi battaglia, sportivamente parlando, per aggiudicarsi le 3 piazze a disposizione di questa FEI Nation Cup dedicata agli Young Rider. A few minutes and here in the Clavis Arena of Etrea and Busto Arsizio, we will have the second round for what concerns the Young Rider XCSIO Nations Cup. So far the best team is the one of Switzerland with 0 penalties in total in the first round, following closely with 4 faults. We have the Italian team and the third team, the one of Spain, sadly the elimination of France in the first round of this FEI Nations Cup. Non è cambiato nulla né per tracciato né per altezza, l'unico cambiamento sostanziale, ve lo andiamo a ricordare, è esattamente al numero 6, non ci sarà più la riviera, ovviamente ci sarà lo specchio d'acqua da saltare, ma la riviera viene montata a fosso, quindi l'errore non è più nella copertura dell'ampiezza, ma nel saltare nettamente le 2 barriere che ne delimitano appunto l'altezza dell'ostacolo numero 6. Poi la combinazione numero 5 proprio di fronte a noi, la doppia gabbia al numero 9, conclusione con i 12 ostacoli totali in 77 secondi come ricordato. È quello che succederà e che accadrà tra qualche istante per la seconda manche. The second round of the FEI Nations Cup will be completed in the same course what the first round. We only change at number 6. We no longer have the water jump, but this time the Liverpool 12 volts in a total and 2 combinations.
decisiva, ci siamo, iniziamo la seconda manche dalla quale andremo a stilare la classifica finale per la prima, la seconda e la terza posizione. Welcome back to the FEI Jumping Nations Cup Young Rider class here in Italy. Busto Arsizio, the venue for the fifth leg in the series. One round of jumping has been completed, and we're down to 3 teams for this second round. France, having had 2 riders eliminated in the first round of jumping, won't be coming forwards now. So Spain will get us underway, bringing forward a team score of 16 penalties across their riders. Italy in second with 4 on the board, and the only team to retain a clean sheet were Switzerland. They bring forward nothing to add. So, first of our Spanish riders. This looks to have run into a bit of early bother. And unfortunately, we'll pick up a refusal and the time penalties. That issue just approaching the second. Jumping the same track once again. This is Maria Garcia Pertuza Bodega. Jitalin was the drop score from the first round, but I'm sure fed valuable feedback back to the rest of the team. It's been a tough track that has been set by Andrea Colombo, our course designer here. Certainly caused plenty of problems both in the team competition and in the individual classification as well. So the first of our Spanish riders is home. That's really frustrating, that early problem, because that'll prove to be very, very costly, and it just puts the team slightly on the back foot. So next to come forwards will be the first of our Italian combinations. Grajno with Contento 23. Italy with a score of 4. So hot on Switzerland's heels. That's where the pressure cooker starts to build. The teams jumping in reverse order of merit, so Switzerland will be the final team to jump. .77 seconds that time allowed. This has looked good from what we've seen. Oh, she sees a flyer to the last. We'll wait for confirmation of the time when it comes through. Migliora la propria performance, Aurora chiude a 0 e dunque l'Italia rimane ferma a 4 penalità, lasciando il campo alla prossima. La migliore chiude senza errori il suo primo round, la Svizzera. So the first of the Swiss riders
representing Italy, time 71 and 35. will be And now the third and Linus last team. Hanselman, Swiss team, SBJ Linaro SH. Hanselman now with SBJ Linaro. Così con il percorso Linus Hanselman arriviamo a conclusione della prima Swiss, of tornata course, di on a queste faultless tre round. Linus' score was the drop score from round one. Swiss team in incredible form at the moment across the board, and obviously so much talent coming up through the levels as well. Looks good so far. Down the final line and clear of the last as well. So again, we'll go to the clock, but it's a good round on the board from the first of our Swiss riders. Just waiting for those times to come through to be able to give you an update on the official scores. Of course, everything that we bring to you from Busto Arsizio, the scores will be verified on event as well. So now the second of our Spanish combinations. This is Juan Rivagil, Avabalia Gran Mustia. Spain carried that 16 forward from the first round. Nicely done through all three elements of the combination. Avabalia Gran Mustia from Spain, 72.07 the time and 15 the penalties in total in the second round so far for the Spanish team. Italy now in the arena with Zoe Nebbia delle Schiave. The first rider for Team Italy concluded with a clear round. So two Spanish riders have jumped. Now we turn our attentions to the second of our Italian combinations. Zoe Leah. Zoe comes forward with Nebbia della Schiava. Didn't have the nicest of jumps at 3, but actually really got themselves out of a spot of bother there. Sometimes that's exactly what you need your horse to do, just help you out when things don't quite go your way.
Oh, and unfortunately, that is going to prove to just be a slight speed bump in their round. And unfortunately, you just wonder if it unsettled the horse slightly coming down that final line. Almost a miscommunication coming round the double there. Just had the penultimate fence go. That top plank is unbelievably light. And unfortunately, it just knocked out of the cups. So there will be penalties to add for the Italian team. Again, as soon as those live scores come through, we'll confirm that for you. But now the second of the Swiss team members. Jumping clear in the first round and actually showing us that it could be done. Brian Smits with Coria von Ho. We waited a little while for a clear. They've been few and far between over this track. Brian put in a flawless performance in the first of these two rounds. First of 3 clear rounds for the Swiss team. Switzerland, if they win here this weekend, overtake Germany at the top of the overall standings. Just 2 legs left. So far looking very good for him. Really neat through the treble combination. And a brilliant round. He punches the air once again with delight, and so he should, because he's absolutely left it all on the line. A double clear from Brian Smits. And Coria von Hoff adds nothing to the Swiss scoreboard. So, next to come forwards, it is the next of the Spanish riders. Garazzi Landetta Smith, Amir de Burgo. Spain were carrying 16 penalties coming into the second round. They've got more to add to that. Hugely extravagant jumper. And this line has actually jumped pretty well, the water to the vertical. It's a very technical track. But actually, that has not been too troublesome. This treble combination, on the other hand, has certainly caught plenty out. None so, this is a super round so far. Clever and careful at the penultimate, and jumps the last as well. So a good round from the Spanish number 3. And now we go to Italy once again. Un 15-2-0, attualmente scartando questo risultato rimarrebbero fermi a 16, ma adesso la risposta passa all'Italia. Laura Nicole Boni and Mocha 43. It is a second round for Garazzi Landetta Smith, Emir de Burg for Team Spain, time 75 and 85. Just before 7:30 local time. Busto Arsizio, just in the north of Italy, a little bit north of Milan. Incredible
all-weather facility. The Italian team won the Junior Nations Cup a little bit earlier on. They've got their work cut out, especially now. Really relying on things going quite wrong for the Swiss team at this stage. And another goes as well. So this is going to be a score, especially with the last that falls, that Italy are going to want to drop. Attualmente, tenendo conto di questi tre risultati e quello di partenza, l'Italia passa a 20 penalità totali. 12 penalties and offences for Laura Nicolboni, Mocca 43, 73 and 98. The Swiss team now with Lia Laurino and Carcavaro Sage. So now we turn our attentions to Switzerland's number 3. And it is Lia Laurino, Corcavaros H, another who jumped a beautiful clear round in the first phase. And a clear round here is going to see the Swiss team as very, very difficult to beat. Again, do check the official scores, but on my maths, a clear round here is going to give the Swiss team that overall lead in the league standings. Ah! And unfortunately, things just not going to plan. So frustrating. Has already been in and jumped this once, so has to regroup. Will have wasted a good amount of time, plus of course the 4 penalties for a refusal. And it is huge drama here. Just something obviously unsettled the horse. Jumped the water beautifully in the first round of jumping, but wanted to take a second look this time. So that is going to prove to be quite expensive for the Swiss team. What is it going to do to that leaderboard? They've still got one rider left to jump. And managed to put that problem behind them. Again, we just need to be able to see the clock to see how expensive that is going to be in terms of time. But safe to say, I think the Swiss team will want to be able to drop that score if they can. So just the final rotation of team riders to come. The first of those for Spain. It is Salvador Astolfi Nunez, Cisco de Moral. Put in a solid round in the first round for Spain. We're counting score as well. Cat-like ability at the first part of the combination, but got in quite close and unfortunately paid the price at the second element there. So another 4 penalties to add to Spain's tally. It's looking like at the moment it's going to play out pretty much as they came into this second round.
Spain finishing in third on the podium. We will, of course, wait to see how the final two riders, their rounds unfold. But mistakes across the board. And again, this final line has been probably one of the most influential. The distances just catching one or two out. And another 2 rails to fall, so that'll be at least 12 to add for the final Spanish rider, Salvador Astolfi Nunez and Cisco de Morao. So 2 to jump, 1 for Italy and 1 for Switzerland. The Italian team rider, it is Lorenzo Corradu and Dalacani Chardonnay. This is a horse that put in a great round in round number 1. It's one of the quicker ones we've seen as well. Really good down that line. Dalacani Chardonnay not touching any of those. Was very, very confident. And just the last to go. This has been a good final round for Italy. Not sure they'll have been able to do enough. Just waiting for those final scores to come in. It's when my mental maths starts to have to play its part. So, 1 rider for Switzerland left to go. Let's see how the Italian team are looking, because all of their riders have completed. So 12, 16 on a total of 24, Italy. Now, what about Switzerland? Switzerland have had a couple of very, very expensive rounds. So this needs to be a good one. They've got Brian Smith's clear round in the bag. They've got 17 from Linus Hanselman that they'll have to count. They want to discount the score of 30 that came in for Elia Lorino. That was unbelievably expensive, that water tray problem. So 17. Can afford 1 rail, but not 2 to take the win over the Italians. Jumped clear in the first round. Will that extra time penalty prove to be very expensive? Not taking chances on the clock. Cuts inside this final line. Got to clear the fences as well. And actually adds a stride coming down to the planks. That's interesting. The last to go. And jumps it very well. We'll wait for confirmation on the clock. But the final combination of the day, Thibaut Keller and Farezzo, look like they have just done the job for the Swiss team. We'll wait for that to be confirmed. What a brilliantly dramatic and exciting Young Rider Nations Cup here. In
Busto Arsizio. It has been drama from the very outset, and one thing is for certain, Andrea Colombo's track has caused plenty of problems. It went down to the wire, and actually the second round caused even more problems. Switzerland came in on 0, Italy on 4. They're both finishing on much higher scores than that. Spain just leaking a few penalties throughout, but there is confirmation that Thibaut Keller, Ferretto, clear and inside the time. That was the bit we were waiting for. And so alongside that brilliant clear from Brian Smits and Coria von Hoff, 2 double clears from the 2 Swiss riders there sitting at the top of the table, that secures the Swiss team the win here in this 5th leg of the Nations Cup. They will actually get 100 points for this win as well, so they will go to the top of the standings, will overtake Germany, who haven't fielded a team here. Germany were on 300 points coming into the competition here, obviously not fielding a team, so the 100 points that Switzerland can add take them to a total of 310. So finishing on that score of 17, let's take a look at what happens next. Italy finishing on 24, and Spain on a score of 28. That is so frustrating. So unbelievably tight in the end, but it is a win for Switzerland. Italy takes second, the runner-up position, Team Silver in their home Nations Cup leg. And then Spain rounding out the podium in third. But a brilliant, dramatic finale to this Young Rider Nations Cup. Enjoyed it. Certainly plenty of poles have fallen, but there's been plenty of problems in this very arena. The scene is set for more action tomorrow. We will, of course, have the Ponies Nations Cup class for you at the time to be confirmed, but that will come forward later on tomorrow, live on FEI.tv. We do hope that you will join us then. But for now, it is Switzerland who stand atop the podium and will take the lead in the Young Rider Nations Cup standings as well. A brilliant win for them. Italy taking the silver, Spain the bronze, and unfortunately not the day for France. They weren't able to progress to the second round, so their day ended early. But a brilliant, brilliant performance led by 2 stalwarts of the Swiss Young Rider team, Brian Smits and Thibaut Keller, posting the only 2 double clears that we've seen in this Nations Cup competition. We do hope you've enjoyed it. We'll be back tomorrow with more live action and the Ponies Nations Cup as well. We'll see you then.
ufficiale, vedete le due squadre schierate, quindi piano piano chiediamo ai rispettivi cavalieri di prendere posizione dietro i tre gradini del podio e poi inizieremo ovviamente a complimentarci con loro. Quindi piedi a terra e posizionamento dietro i rispettivi gradini del podio. Ecco le linee che pian piano si avvicinano dietro i loro rispettivi gradini del podio, li andremo a conoscere, li andremo a presentare, li andremo a congratulare ovviamente con tutti loro, con tutti i loro rispettivi compagni di gara. Signore e signori, il primo applauso del pubblico dell'Opzione Giovanile di Ivrea dalla squadra terza classificata. Big congratulations on the third position for Spain. Dunque le congratulazioni alla squadra che ha ottenuto la terza posizione, ma adesso andiamo a conoscere la squadra seconda classificata. Ha sfiorato il triste, ma è comunque protagonista l'Italia. Complimenti dunque ancora una volta alla squadra azzurra che ottiene un grande risultato alla seconda posizione, ma quest'oggi i complimenti per la Young Rider vanno fatti alla squadra di Cornelia Nozza, la Svizzera. Insieme al presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, l'avvocato Marco Paolo, andiamo a complimentare consegnando le medaglie di bronzo alla squadra di Reyes Martina, la Spagna. Le congratulazioni a Salvatore Sconfigunes, a Maria Garcia per Busto Bodega, a Garazza Detta Smith e Juan Rivil. I complimenti ovviamente a Cassisco Giovare, a Ghidalin, a Miro di Vergone, a Barbaria Grosso. Once again, congratulations to the Il
oggi fa in certe mediazioni seconda classificata l'Italia. E adesso, signore e signori, un applauso fragoroso alla squadra che ha condotto la prima e la seconda manche, vince la FEI Nation Cup, la Svizzera, con Cornelia Nozza. The last round of applause, ladies and gentlemen, for the winning team of Cornelia Nozza, Switzerland. Ladies and gentlemen, people consegnando loro la medaglia d'oro che vuol dire vittoria della gara a squadre dedicata a Diana Greiner. Le nostre autorità con il giudice straniero, la signora Maria Viviana, che adesso la consegna della Coppa ai capi e iniziamo ovviamente dalla sua Spagna. Ed ecco qui consegnare la Coppa più importante alla Cape vittorioso, la Cape della Svizzera, Cornelia Nozza. Le comuniche ovviamente con il nostro giudice straniero, ma adesso spetta ancora la Federazione Italiana Sport e Questing rappresentata dal consigliere responsabile del settore giovanile, il signor Alberto Rosati, che va a complimentarsi ancora una volta con i capi equipe loro che hanno qualificato, scelto e condotto il quartetto protagonista quest'oggi nel campo clarissa per la terza, la seconda e la prima posizione, la stretta di mano poco fa. Adesso a Marco Bertoni e poi lo speciale premio anche ovviamente per il capo equipe della squadra vincitrice Cornelia Nozza.
dopo questo piccolo brivido che ha preceduto il saluto finale con il d'onore, attendiamo ovviamente che tutti i concorrenti delle tre squadre appena premiate riprendano posizione in sella e poi sarà la volta del tiro d'onore. The championship will be given on the concluding, ladies and gentlemen, this prize-giving ceremony as usual. The traditional back of honor waiting for all riders and their horses. Dunque manca soltanto in sella ai propri compagni di gara il team della Spagna e dopodiché andremo a concludere il tutto con il saluto ovviamente di tutte e tre le squadre. Dunque signori, vediamo che la Spagna risalta a cavallo per chiudere il tiro d'onore, quindi per favore tutti quattro i concorrenti in sella del proprio cavallo e poi vedremo ad effettuare il tiro d'onore per le squadre che sono poco fa premiate con la nominazione capitesima, ma soltanto una cavaliere poi the last of honor is only for the Switzerland. Riservata agli Young Rider, a tutti voi la ricordiamo buona serata.
ricordandovi che alle 21 ci sarà il Ride Party, l'appuntamento rimane domani